was because the apostles prayed effectually. Gbogbo kan wọ̀nyí wọ́n já sí pé nítorí pé àwọn àpọ́stélì wọ́n fi okun agbára They gbàdúrà. learned the example from the Lord, Wọ́n kọ́ àpẹẹrẹ wọ̀nyí láti ọ̀dọ̀ Olúwa. and they practiced the example they learned. Àpẹẹrẹ tí wọ́n kọ́ yìí wọ́n sì fi sí ojú iṣẹ́. You, as a child of God listening to me, Ìwọ tó jẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tí ò ń gbọ́ mi. you must learn to pray sufficiently O gbọ́dọ̀ kọ́ bí a ṣe ń fi àkókò sílẹ̀ láti gbàdúrà kó ojú over òṣùwọ̀n. any issue or matter in life. Lórí gbogbo ọ̀rọ̀kọ́rọ̀ tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ nínú òde ayé. Nothing is too little to be prayed over. Kò gbọ́dọ̀ sí nǹkan tí a gbọ́dọ̀ fojú tẹ́ńbẹ́lú pé a ò lè gbàdúrà lórí rẹ̀. Nothing is too little to be prayed over. Kò sí nǹkan tó kéré jù tí a ò lè gbàdúrà lé lórí. Nothing is too big to pray about. Bẹ́ẹ̀ náà ni kò sí nǹkan tí ó tóbi jọ̀rọ̀ tí a ò lè gbàdúrà lé Be lórí it rẹ̀. positive or negative. Yálà ní ohun tó já sí rere tàbí èyí tó jẹ́ The ìdàkejì. moment you give your life to Jesus, Kété tó bá ti fi ayé rẹ fún you Jésù. start learning about Him what you didn't know before now. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ẹ̀kọ́ nípa Jésù nípa ohun tí o mọ̀ tẹ́lẹ̀. And Jesus was and still a prayer champion. Tẹ́lẹ̀ rí Jésù jẹ́ ẹni tó ń gbàdúrà olómìnira títí di àkókò wọ̀nyí. Because the Bible says Bíbélì wípé that Christ is seated in the right hand of God in heaven making intercession for the saints. wípé Kristi Jésù Olúwa wa ó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run tó sì ń gbàdúrà tó ń ṣèpẹ̀ fún àwọn ẹni mímọ́ Ọlọ́run. Men ought always to pray and not to faint. Ènìyàn yẹ láti máa gbàdúrà láìsinmi kán má sì káàárẹ̀. You pray for your family. Wàá gbàdúrà fún ìdílé rẹ. You pray for your children. Wàá gbàdúrà fún àwọn ọmọ rẹ. Pray for your Wàá spouse. gbàdúrà fún ọkọ tàbí ìyàwó Pray rẹ. for your business. Wàá gbàdúrà fún okòwò rẹ. Pray for the work of your Wàá hands. gbàdúrà fún iṣẹ́ tó dáwọ́ lé Pray lórí. for your pastor. Wàá gbàdúrà fún olùṣọ́ àgùntàn rẹ. Pray for your church. Gbàdúrà fún ìjọ rẹ. Pray for your church members. Gbàdúrà fún àwọn ọmọ ìjọ rẹ. Pray for your siblings. Gbàdúrà fún àwọn àbúrò rẹ. Pray for your parents. Gbàdúrà fún àwọn òbí rẹ. Pray for your relatives. Gbàdúrà fún àwọn tó jẹ́ ìbátan. You can even pray for your enemies. Pàápàá o lè gbàdúrà fún àwọn tó jẹ́ ọ̀tá rẹ. Because prayer changes situations. Nítorí pé àdúrà máa yí nǹkan padà. Jesus said, Jésù wípé. the kind of prayer He wants us to imbibe as a lifestyle Irú ìgbé ayé àdúrà tó fẹ́ kí a máa wù níwà gẹ́gẹ́ bí is that ìgbé we ayé. learn to pray everywhere. Òun ni pé ká kọ́ bá a ṣe ń gbàdúrà níbi gbogbo. In fact, Paul was writing to Timothy. Bó ṣe jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀, Pọ́ọ̀lù nínú ìwé rẹ̀, ó kọ́ sí Tìmótì. He said, I wish that all men pray everywhere, lifting up holy hands. Ó ní èmi ò bá ti fẹ́ kí gbogbo àwọn ènìyàn kan máa gbàdúrà níbi gbogbo, kó máa gbé ọwọ́ mímọ́ sókè. You lift up your hands before the Lord as you pray. Ó gbé ọwọ́ rẹ sókè níwájú Ọlọ́run bó bá ṣe ń gbàdúrà. Now, pray hide, we were told. Wọ́n sọ fún wa nípa praying high. Who prayed and his heartbeat shifted from the left hand side to the right hand side and he didn't die. Ẹni tó pé ó gbàdúrà tó dùn ìpele yìí pé èmi apá àti àyà rẹ̀ ó ṣí sí apá òsì bẹ́ẹ̀ ni kò sì kú. Because Nítorí pé he learned to pray. ó kọ́ bá a ṣe ń gbàdúrà. And he brought down the hand of God upon the situation and upon his family. Ó sì mú ọwọ́ Ọlọ́run kí ó sọ̀kalẹ̀ sí orí ìlàkọjá rẹ̀ àti sórí ìdílé rẹ̀. Another man preached and prayed so much so until Scotland was given to him. Arákùnrin kan náà la tún rí tó pé ó gbàdúrà gidigidi tó sì wàásù tó pé a fi ọ̀dà odi ìlú kan tá à ń pè ní Scotland fún un. Everybody look up here. Gbogbo èèyàn jáwòkè. Try to see me now. Gbìyànjú kó orí mi báyìí. I went through the spiritual journal of David Livingstone. Mo ní orí ọ̀fẹ́ láti ka ìwé tí David Livingstone tí ó kọ. No, it's journal. It's journal. Ìwé kékeré tí a pè ní jọ́nà. It's biography. Nípa ìtàn rẹ̀. I read it Mo kà á. and I burst into tears. Bẹ́ẹ̀ ni mo sì sọkún. What actually made me cry Kí ni ohun tó fà á tí mo fi is the sọkún? fact that I began to pity myself. Òun ni pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní káàánú ara mi. You have not started praying, O ò tí bẹ̀rẹ̀ sí ní and gbàdúrà. I've not started praying. Bẹ́ẹ̀ ni èmi náà ò tí bẹ̀rẹ̀ sí In ní fact, gbàdúrà. I need this message better than any of you hearing me. Bó ṣe jẹ́ ojúlówó ọ̀rọ̀ èmi gan-an ni ó nílò wàásù yìí ju gbogbo ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi lọ. If you don't pray, you become a prey. Tó o bá ti gbàdúrà, ó di ìjẹ. If you don't pray, your life will not move Tó forward. o bá ti gbàdúrà, ayé rẹ ò ní tẹ̀síwájú. If you don't pray, you don't see God getting involved in your Tó o matter. bá ti gbàdúrà, o ò lè rí kí Ọlọ́run kó dá sínú ọ̀rọ̀ ayé rẹ. And the more you pray, the much more you see and feel the presence of God in your life. Tó o bá ṣe gbàdúrà tó náà ni ó ṣe máa ní ìmọ̀lára Ọlọ́run tó àti ìdásí rẹ̀ nínú ayé rẹ. If you have prayed over anything and answer hasn't come yet, Tó o bá ti gbàdúrà lórí ohunkóhun tó o bá
tí ì rí èsì gbà. You pray more. Wà á tẹ̀síwájú You àdúrà. don't resign from praying. O ò ní jáwọ́ kúrò nínú àdúrà You gbígbà. don't say that because I asked and God didn't give me, so I'm tired. O ò ní sọ pé torí pé mo ti béèrè Ọlọ́run ò tí ì fún mi ó ti wá rẹ̀ mí. You keep on pushing. Ó máa tẹ̀síwájú You ní. push through in prayer Ó máa tẹ̀síwájú tí ó fi làlùyọ́ nínú àdúrà. until the desired, expected end is given to you. You don't get tired. O ò ní jẹ́ kó sú ọtí tí ó fi ní èsì àdúrà rẹ gbàdúrà. Because we serve a God who answers prayers. Nítorí pé Ọlọ́run tó dáhùn àdúrà òun náà ni à ń sìn. If there is a man to pray, there is a God to answer. Tá a bá rí ẹnìkan tí ó lè gbàdúrà, a ní Ọlọ́run tó lè dáhùn àdúrà. If there is a man to pray, there is a God to answer. Tá a bá rí ẹnìkan tó lè gbàdúrà, a ní Ọlọ́run bákan náà tó lè dáhùn àdúrà. Your problem persisted because you didn't pray. Àwọn wàhálà ìṣòro ayé rẹ wọn ò kúrò nítorí pé ó kọ̀ ó gbàdúrà And if you have started praying over your problems, Tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà lórí àwọn ìṣòro rẹ. you don't stop until God answers them all. O ò ní jẹ́ kó sú ọtí nígbà tí ó fi pé Ọlọ́run dáhùn sí gbogbo ìṣòro rẹ. If God is not tired of hearing you, Bí ò bá sú Ọlọ́run láti máa gbọ́ àdúrà rẹ. why then must you get tired from speaking to Him? Kí ló dé tí wàá wá fi gba àárẹ̀ láàyè láti mú ọ láti bá a sọ̀rọ̀? As I was saying concerning, when I read concerning, David Livingstone. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ ṣáájú nípa ohun tí mo kà nípa David Livingstone. David Livingstone was a missionary from abroad to Africa. David Livingstone ó jẹ́ ajíhìnrere láti ilẹ̀ aláwọ̀ funfun wá sí ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú. I wouldn't remember now, maybe it was from America, just a white man that came to Africa for the purpose of evangelizing Africa for Jesus. Mi ò ní lè sọ ní pàtó bóyá àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti wá ní ṣùgbọ́n mo ṣàmọ̀ pé aláwọ̀ funfun ni tó ti tóyìn rere láti jèrè ọkọ̀ fún Olúwa ló ṣe wá sílẹ̀ aláwọ̀ dúdú. And then he found himself in West Africa. Ló bá bá ara rẹ̀ ní apá ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà. And he began to evangelize. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìjèrè He ọkàn. was winning Ó ń souls. jèrè ọkàn. Along the line, Ìgbà tó ṣe mosquitoes beat his wife, the wife died. ẹ̀fọn jẹ ìyàwó rẹ̀ sì kú. The two children he came to Africa with, Àwọn ọmọ méjì tó mú wá sí ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú. eventually they contacted malaria, acute malaria, and they both died. Àwọn méjèèjì náà wọ́n ní ibà tó lágbára gidi gan tó pé ó sì mú ẹ̀mí wọn lọ. David Livingstone didn't give up. David Livingstone kò káàárẹ̀. He kept on pushing, Ó ń tẹ̀síwájú. preaching, Ó ń wàásù. and bringing souls to the kingdom. Ó sì ń jèrè ọkàn wá sínú Laying ìjọba Ọlọ́run. down his life on the line. Tó sì ń fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún ìjèrè He ọkàn was Olúwa. persecuted. Wọ́n ṣe nínú bínú sí He i. was unwanted by so many people in different quarters in Africa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ni ò fẹ́ ìgbẹ́ rẹ̀ rí láàtàn. They ran after him. Wọ́n gbọ́dẹ̀ rẹ̀. At a time they wanted to kill him. Ìgbà kan wà tó tiẹ̀ fẹ́ pa. But posterity and divine assignment preserved his life. Ṣùgbọ́n ètò Ọlọ́run òun náà ló kó ẹ̀mí rẹ̀ yọ kúrò lọ́wọ́ ewu. One day, Ní ọjọ́ kan, he was returning from where he went to preach ó ń dẹ̀yìn bọ̀ níbi tó ti lọ wàásù. in this West Africa. Ní ilẹ̀ ìwọ̀ oòrùn aláwọ̀ And dúdú. a lion met him on the way Ló ṣe alábàápàdé kìnìún kan. and wrestled with him Ó sì bá kìnìún náà jà. and lay hold on his shoulder blade. Kìnìún náà sì rá èjìká rẹ̀ mú. And this particular bone on the shoulder, we call it shoulder blade, Egungun tó wà ní apá òkè èjìká yìí, the lion broke it. òun ni kìnìún fàya. Eventually, God saved him from the hand of the lion. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ kìnìún There yìí. was no hospital to treat him. Kò sí ilé ìwòsàn tí wọ́n lè ṣe ìtọ́jú He rẹ̀. was in that pain, Ó wà nínú ìrora still yìí. praying, Ó sì ń gbàdúrà. still evangelizing Ó ń ṣèjèrè ọkàn. that my life Wípé ẹ̀mí mi, is sold out to Jesus. mo ti fi fún Jésù. Whether I am dead or living, Bóyá mo wà láàyè tàbí mo kú. Jesus must be glorified. Jésù ṣàgbọ́dọ̀ gbògo. Isn't that what Paul said? Ṣé kìí ṣe ohun tí Pọ́ọ̀lù náà sọ For nìyí? me to live is Christ and for me to die is gain. Fún mi láti wà láàyè fún Kristi ni ṣùgbọ́n láti kú ó jẹ́ èrè fún And mi. we were told, Wọ́n sì sọ fún wa. when David Livingstone was found dead, Nígbà tí wọ́n rí David Livingstone pé ó ti kú, everybody look up here, gbogbo èèyàn wò kí. where they found them dead, Ibi tí wọ́n rí tó kú sí. they saw the map of Africa before him. Wọ́n rí àwòrán Áfíríkà ní iwájú rẹ̀. The map Máàpù Áfíríkà before him. ní iwájú ẹ̀. David Livingstone died in praying posture.
Ààyè ìpele gbígbàdúrà òun ni David Livingstone ló kú sí. He was on his knees praying Orí eékún ló wà tó ń gbàdúrà. with the index finger on the map of Africa. Pẹ̀lú ìka àárín rẹ̀ lórí ọ̀gángan àárín Áfíríkà. Africa must be saved. Ipe ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ó gbọ́dọ̀ di ẹni ìgbàlà. Africa must be redeemed. Ipe ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú gbọ́dọ̀ di ẹni ìràpadà. Africa must be reconciled back to God. Ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú gbọ́dọ̀ ní ìlàjà padà sọ́dọ̀ Africa Ọlọ́run. must know Jesus. Ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú gbọ́dọ̀ mọ Jésù. Africa must serve the living God. Ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú gbọ́dọ̀ sin ilẹ̀ Ọlọ́run Even if alààyè. I will have to die, let me die on this purpose. Tí bá ní láti kú jẹ́ kí n kú lórí ìrèdí So he yìí. was found dead in a praying posture Wọ́n bá tó kú sórí ìpele with gbígbàdúrà. his index finger on the map of Pẹ̀lú Africa. ìka àárín rẹ̀ lórí máàpù Áfíríkà. You need to pray O nílò láti gbàdúrà. as a child of God. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. In Acts of the Apostles chapter 12, Nínú ṣe ìwé àpọ́sítélì orí the 12, Bible recalls Bíbélì kọ sílẹ̀ what Herod did ohun tí Hẹ́rọ́dù tó ṣe to James. sí Jákọ́bù. And then the Bible says, Bíbélì wá sọ wípé when he saw that what he did was pleasing to the Jews, ìgbà tó rí i pé ohun tí òun ṣe yìí ó dùn mọ́ àwọn ará Júù nú. he got Peter arrested Ló bá tún ra àwọn mú Pétérù. and he put him in prison, Ó sì fi pamọ́ sínú túbú. intending to bring him out for execution after Easter. Pẹ̀lú èròǹgbà yìí pé lẹ́yìn àjíǹdekú Jésù òun yóò pa á. That was what he wanted to do. Ohun tó ní lọ́kàn tó fẹ́ ṣe After a nìyí. feast, he would be brought out, then he will kill him. Wípé lẹ́yìn àjọ kan tí wọ́n bá parí rẹ̀ òun yóò mú jáde. Now, fún when ìparí. he first arrested James, Ìgbà tó kọ́kọ́ mú Jákọ́bù. the church did nothing. Ìjọ ò ṣe nǹkan kan. They left him to do whatever he wanted to do. Wọ́n fi Hẹ́rọ́dù sílẹ̀ láti ṣe ohun tó wù ú. He beheaded James. Ó gé Jákọ́bù lórí. Now he caught up with Peter. Ní ìsìn ó ti wá mú Pétérù. Don't forget Ẹ má gbàgbé. that this was Peter Ìpè Pétérù that nìyí. Jesus said, Tí Jésù sọ "You are pé the rock. ìwọ ni àpáta. On you I will found my church, Orí rẹ ni wọ́n fi ìjọ mi sọlẹ̀ and the sí. gate of hell will never, should never, can never prevail against the church." Bẹ́ẹ̀ ni ẹni pòòkú kò ní lè borí rẹ̀ láíláí. So the foundation of the church is now in prison. Ní ìsìn ìpìlẹ̀ ìjọ ó ti wá wà ní àhámọ́. But the Bible says Bíbélì wa sọ the pé church prayed earnestly for Peter without ceasing. ìjọ ó fi ìtara ìsinmi gbàdúrà fún Pétérù. In Acts of the Apostles chapter 12 verse 5. Nínú ìwé iṣẹ́ àwọn àpọ́sítélì orí 12 Verse 5. ẹsẹ̀ 5. And the angel of the Lord was deployed from heaven A sì rán áńgẹ́lì Olúwa Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ láti to ọ̀run go bring out Peter from the prison. láti dóòlà ẹ̀mí Pétérù kúrò Why? ní túbú. Kí nìdí? The people prayed. Àwọn èèyàn gbàdúrà ni. The brethren prayed. Àwọn ará gbàdúrà. Concerned brethren prayed. Àwọn ará tó ní ìbákẹ́dùn wọn gbàdúrà. You never can tell O ò lè sọ how glorious your life can be if you pray. bí ayé rẹ yóò ṣe lẹ́wà lógo sí bí o bá lè If gbàdúrà. you can just pray. Tó o bá lè múra You láti never gbàdúrà. can tell O ò lè sọ. the speed at which your life and the fulfillment of your destiny can gain if you only pray. Pé bó o bá lè gbàdúrà bí ayé rẹ bó ṣe máa yára kọ́kọ́ sí àti ìmúṣẹ tó ó ní. When prayer is inadequate, Nígbà tí àdúrà gbígbà ò bá tó, growth will be retarded. ìdàgbàsókè ó máa wà lójú kan so. When prayer is inadequate, Tí àdúrà gbígbà ò bá tó, progress will be minimal. ìtẹ̀síwájú kò ní pọ̀. Help will not be much. Ìrànlọ́wọ́ kò ní pọ̀ púpọ̀. When prayer is inadequate, Nígbà tí àdúrà gbígbà ò bá tó ojú òṣùwọ̀n, you don't get the best from God. o lè rí ìyí tó dáa jù gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. When prayer is inadequate, Ìgbà tí àdúrà gbígbà ò bá tó, you can't fulfill your mandate, your mission, or even destiny. o ò ní lè mú àyànmọ́ṣẹ tàbí iṣẹ́ tí Ọlọ́run là kalẹ̀ gbé kí o gbé ṣe ní ayé Because there yìí. are contenders of the fulfillment of your destiny, of your mission on earth. Nítorí pé àwọn olùdojúkọ tó wà ní lórí ayé yìí tí wọn ò ní fẹ́ kó mú àyànmọ́ṣẹ. When prayer is inadequate, Ìgbà tí àdúrà gbígbà tí ò bá tó, you can't know God's depth, God's deepness. The secret of God will not be known to you. o ò lè mọ jíjìn Ọlọ́run, ohun tó jẹ́ ohun ìjìnlẹ̀ àṣírí kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run kò ní di fífihàn When fún prayer wọn. is inadequate, Ìgbà tí àdúrà rẹ tí ò bá jinlẹ̀, you give opportunity for the enemies of your life to be bluffing. ó fi àǹfààní sílẹ̀ fún àwọn tó jẹ́ ọ̀tá ayé rẹ láti máa yọ sùtì ètè. You give opportunity to the enemies of your destiny to slow you down. Ó fi àǹfààní sílẹ̀ fún àwọn ọ̀tá àyànmọ́ rẹ láti dí ọ lọ́wọ́. When prayer is inadequate, Ìgbà tí àdúrà ò bá tó ojú òṣùwọ̀n, you've just given a vitamin and blood tonic
for your enemies to fight you to stand still. Ó ti wá fi okun agbára fún àwọn ọ̀tá rẹ̀ láti dojú ìjà kọ ọ́ kó má ṣe kúrò lójú kan so. Enemies are free to boast when you don't pray enough. Nígbà tí àdúrà gbígbà rẹ ò bá kójú òṣùwọ̀n, àwọn ọ̀tá rẹ yóò máa fọnu lé ọ When lórí. prayer is inadequate, Ìgbà tí àdúrà gbígbà ò bá dójú òṣùwọ̀n, God cannot trust you to handle special spiritual roles for him. Ọlọ́run ò ní lè gbára lé ọ láti gbé àwọn ojúṣe àkànṣe iṣẹ́ lé ọ lọ́wọ́. Now, in the case of Abraham, Tá a bá wo Ábúráhámù in Genesis chapter 18, nínú ìwé Genesis orí from kejìdínlógún verse 22 to 33, láti ẹsẹ̀ kejìléníogún tí dé ìkẹtàléníogún dé 23, 22 to 33. láti ẹsẹ̀ kejìléníogún tí dé ìkejìléníọgbọ̀n. The Bible says, Bíbélì sọ fún wa. Abraham began interceding for Sodom and Gomorrah before the Lord. Níbẹ̀ láti rí Ábúráhámù tó bẹ̀ sí ṣe ìjírèbẹ̀ fún Sódómù àti Gòmórà níwájú Ọlọ́run. And he started demanding for 50 righteous people before God for him to spare the lives of Sodom and Gomorrah. Àdúrà rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí 50 àwọn ènìyàn tó jẹ́ olódodo tí Ọlọ́run bá lè rí wọn pé yóò dóòlà ilẹ̀ Sódómù àti Gòmórà. And God said, you just struck a deal with me, no qualms. Ọlọ́run wá sọ wípé òótọ́ ni tí n bá rí àwọn 50 èèyàn kò sí ṣòro. And then from there, 45, Tí díbẹ̀ ó mú wá sí márùndínláàádọ́ta 35, márùndínlógójì until he got to 10. tí dorí ẹ̀wá. And Abraham stopped. Ibẹ̀ ni Ábúráhámù dúró sí. And because he stopped interceding, Nítorí pé ó dẹ́kun àti máa jírẹ̀bẹ̀. God went back to heaven. Ọlọ́run padà lọ sí òkè ọ̀run. Abraham went back to his house. Ábúráhámù sì padà lọ lé rẹ̀. And this is a typical example of the kind of the prayer life you and me are living before the Lord. Eléyìí wá jẹ́ àpẹẹrẹ tó farahàn irú ìgbé ayé tí ìwọ àtèmi tá à ń gbé ní iwájú Ọlọ́run In prayer. nínú àdúrà wa. You know why? Ẹ mọ̀dí. What you are asking God to give you, Ohun tó ń béè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kó fún ọ, God can give it to you. Ọlọ́run lè fi fún ọ. But you must learn patience and perseverance Ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ kọ́ sùúrù níní àti ìfaradà for God to answer your prayers. fún Ọlọ́run láti dáhùn àwọn àdúrà Many rẹ. of us, we are too fast for God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a máa ń kánjú jù. Fast, and then we left God behind. A máa kánjú, àwa fi Ọlọ́run sí sẹ́yìn. Learn to wait for God. Kọ́ bá a ṣe ń dẹsẹ̀ dúró di Because Ọlọ́run. God is never in a hurry, neither does he delay before he comes. Nítorí pé Ọlọ́run kì í kánjú bẹ́ẹ̀ ni kì í sì ń pẹ́ kó tó di pé yóò dé. It was when Abraham left speaking to him that God too left for heaven. Ó já sí nígbà tí Ábúráhámù tó dẹ́kun àti máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run kóge padà lọ sí ọ̀run. Persevere in your prayer Faradà nínú àdúrà. until your answers come. Títí dìgbà tó rí èsì àdúrà gbà. Until God answers you. Títí dìgbà tí Ọlọ́run yóò dáhùn ẹ. Persevere in your prayer. Máa tẹ̀síwájú nínú àdúrà. Don't stop Má káàárẹ̀. until testimony is given to you. Títí ó fi rí ẹ̀rí gbà. Now, if you look at the disparity between the prayer pattern of intercession that Abraham manifested before the Lord and that of Jacob, they are two types on their own. Tá bá ṣe àkàwé àpẹẹrẹ ìgbé ayé àdúrà méjì èyí tí Ábúráhámù tó ṣe tó fi ṣìpẹ̀ fún ilẹ̀ Sódómù àti irú yìí tí Jákọ́bù náà ṣe a rí i pé ó jẹ́ oríṣi méjì. They are not exactly the same. Wọn ò farajọra wọn. Even though both of them interceded. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn méjèèjì wọ́n ṣìpẹ̀. In Genesis chapter 32, Nínú ìwé Genesis orí kejìléníọgbọ̀n. from verse 24 to 29, Láti ẹsẹ̀ kẹrìnléníogún tí dé ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. there we found Jacob A rí Jákọ́bù níbẹ̀ interceding for himself. tó ń ṣe ìjírẹ̀bẹ̀ fún ara rẹ̀. And the angel said, let me go. Áńgẹ́lì sọ pé jẹ́ ń lọ. And then Jacob said, you have nowhere to go Ṣùgbọ́n Jákọ́bù kọ́ ti kún pé ò níbí rè. unless you bless me. Àyàfi tó o bá bùkún mi. He prayed until his prayer was answered. Ó gbàdúrà dójú ìpele tó fi rí èsì àdúrà gbà. He prayed until result was given. Ó gbàdúrà títí tó fi rí èsì gbà. He prayed until he had testimony. Ó gbàdúrà títí tó fi ní ẹ̀rí. He prayed until he conquered his fear. Ó gbàdúrà títí tó fi ṣẹ́gun lórí ẹ̀rù tó ní. He prayed until he conquered his enemy. Ó gbàdúrà títí tó fi ṣẹ́gun ọ̀tá rẹ̀. He prayed until his life was given back to him as a gift. Ó gbàdúrà títí dójú ìpele tó pé ìgbé ayé ẹ̀mí rẹ̀ á dá padà fún gẹ́gẹ́ bí He ẹ̀bùn. prayed until he recovered his future that wants to
to freeze you into oblivion. Ó gbàdúrà dójú ìpele tí pé ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ tó fẹ́ pòórá orí ìgbà padà. He prayed so much so that Esau had no choice than to forgive him and welcome him back home. Ó gbàdúrà dójú ìpele pé Ísáù kò ní nǹkan míì ju pé ó dáríjì lọ kó sì kí káàbọ̀ He sínú was ilé. to meet Esau, for example, tomorrow. Fún àpẹẹrẹ, ọ̀la ló fẹ́ pàdé Ísáù. So he resorted to Jabbok Ó bá dúró ní Jábọ́kùbù. and he began to pray. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ń He gbàdúrà. settled everything with God. Ó yanjú ohun gbogbo níwájú Ọlọ́run. By the time the next morning came, Nígbà tí òwúrọ̀ ọ̀yẹ́ ọjọ́ kejìlá, Jacob had transformed from being a Jacob to Israel. Jákọ́bù ó ti yíra padà kúrò ní ipò Jákọ́bù ó ti di Ísírẹ́lì. Esau knew Jacob, he didn't know Israel. Ísáù ó mọ Jákọ́bù ṣùgbọ́n kò mọ Ísírẹ́lì. Because Israel was a divine name given to him. Nítorí pé Ísírẹ́lì ó jẹ́ ohun tá a fi fún láti òkè wá. It was a name he got in the place of prayer. Ó jẹ́ orúkọ tó rí gbà níbi tó ti It gbàdúrà. was a name he got in communion with God. Ó jẹ́ orúkọ tó rí gbà níbi tó ti ń bá Ọlọ́run ṣe pọ̀. Jacob can be killed, Israel cannot be killed. Jákọ́bù a lè pa á ṣùgbọ́n Ísírẹ́lì kì í ṣe ẹni pípa. Jacob means a low ranger. Jákọ́bù ó túbọ̀ sí ẹnìkan tí ń dárìn. Jacob means a supplanter. Jákọ́bù ó dúró fún ajínilẹ́sẹ̀. Israel means a covenant increasing God. Ṣùgbọ́n Ísírẹ́lì ó dúró fún Ọlọ́run májẹ̀mú tó mú sọ májẹ̀mú di púpọ̀. By the time Jacob got to Esau, Ní ìgbà tí Jákọ́bù tó dọ́dọ̀ Ísáù, the Bible says Bíbélì sọ fún wa. Jacob made, a step further. Ìpè Jákọ́bù ó gbé ìgbésẹ̀ síwájú. Look up here. Ẹ wòkè. As soon as he bowed himself, Ó tún tẹríba. picked another one. Ó tún gbé ìmí. By the seventh step he was taking, Nígbà tó dé orí ìgbésẹ̀ keje. he landed on the neck of Esau. Èjìká Ísáù òun ló bọ́ sí. And Esau saw a man that must live and not die. Ísáù ó sì rí ẹnìkan tí ò lè kú. Said, my brother, Ó ní arákùnrin. is this you? Ṣé ìwọ nìí? I miss you. Mo ṣáyùn rẹ. Is this you? Ṣé ìwọ nìí? I miss you. Ayùn rẹ mú mi. I miss you. Ayùn rẹ mú mi. Quite a long time. Ó pẹ́ tí mo ti rí ọ. 22 years ago, Ọdún méjìlélógún my sẹ́yìn. anger was burning against you. Tí inú mi rú sí What ọ. happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? What's the meaning Kí ni ìtumọ̀ of rẹ̀? these bands that I met? Gbogbo àwọn ẹrù wọ̀nyí. I saw women. Mo rí àwọn I obìnrin. saw children. Mo rí àwọn I ọmọ. saw livestock. Mo rí àwọn ọmọ Who ọ̀sìn. is the owner? Ta ló ní wọ́n? And Jacob said, Jákọ́bù wípé these are the property God gave me wọ̀nyí ni àwọn ohun dúkìá tí Olúwa fi for the fún mi. years of my sojourn in a foreign land. Fún ọdún àtìpó mi ní ilẹ̀ àjèjì. When you pray, Nígbà tó o bá gbàdúrà, enemies cannot handle you. ọ̀tá ò ní lè mú When ọ. you pray, Tó o bá gbàdúrà, your testimony cannot be hijacked. ẹ̀rí rẹ wò ní lè jábà Learn mọ́ ọ to lọ́wọ́. pray and pray through. Bọ́ bá ṣe gbàdúrà àti láti ní àlùyọ́nú àdúrà The gbígbà. poor widow, Obìnrin opó yìí, the poor widow òtòṣì opó yìí, that Jesus was making reference to èyí tí Jésù tó ń tọ́ka sí. in Luke chapter 18. Nínú ìwé Lúkò orí He kept kejìlélógún. on disturbing the king. Ó ṣàfi àìsinmi dààmú ọba. And Jesus gave a vivid but disturbing description about the king to whom this poor widow kept on going. Jésù wá ṣe àkàwé àpẹẹrẹ kan tó pé ó yanilẹ́nu tó dani láàmú nípa ọba tí obìnrin tó fìgbà gbogbo wá dààmú. Jesus said, Jésù pípé. this particular king, Ọba yìí ní pàtó. he didn't fear God. Kò bẹ̀rù Ọlọ́run. He wasn't serving God. Kò sí Ọlọ́run. And yet, Síbẹ̀, he shows no favoritism to any of his subjects. kò sí ń ṣe àìṣègbè lórí gbogbo àwọn èèyàn tó ń jọba lé lórí. No partiality in his judgment. Kò sí àìṣègbè nínú ìdájọ́ ẹ̀. What a quality in a man that didn't know God. Ẹ wá wo àwọn àmúyẹ tó dára nínú ìgbé ayé ẹni tí ò sí The woman Ọlọ́run. kept on coming, Obìnrin yẹn fìgbà gbogbo wá. and the king kept on snubbing her. Bẹ́ẹ̀ ni ọba yìí ó ṣàgbọ́. The woman was not discouraged. Obìnrin yìí kò gba àárẹ̀ She láàyè. remained unperturbed Ó kò dára ẹ̀ láàmú. until one day Tí di ọjọ́ kan, the king reasoned within himself. ọba bá ronú. Even if I didn't fear God, Bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ò bẹ̀rù and I Ọlọ́run. don't show favoritism to any of my subjects, Tí mo ṣe ojú ṣáájú fún àwọn tí mò ń jọba lé Yet, lórí. Síbẹ̀, because of this woman's importunity, nítorí pé àìsinmi obìnrin yìí. because of her continual coming, Nítorí fífìgbà gbogbo rẹ̀ wá. she's going to weary me. Yóò dà mí lágara. And Jesus said, Jésù wà wípé. hear what this unjust
king said. Ẹgbọ́n ohun tí aláìgbàgbọ́ ọba yìí tó sọ. Aláìṣòdodo ọba yìí sọ. If this unjust king could say what he said, Bí aláìṣòdodo ọba bó bá lè sọ orí ọ̀rọ̀ tó sọ how yìí. much more Mélòó will God do for those who seek him diligently, faithfully, continually? ni Ọlọ́run yóò ṣe fún àwọn tó bá ń sìn ní òtítọ́ ní ìgbà gbogbo Let láìsàárẹ̀. me bring my message to a close. Ọ̀rọ̀ mi ẹ jẹ́ mú wá sí òpin. Everybody look at me here. Gbogbo èèyàn wò mí bí. Are you a child of God? Ìjẹ́ ìwọ jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Do you have a particular need in your life Ìjẹ́ ìnìkan wá ń bẹ nínú ayé ẹ̀. that you are praying about? Èyí tó ń gbàdúrà lé lórí. You can only say that God is unfaithful to you O lè sọ yí pé o lè nìkan sọ yí pé Ọlọ́run jẹ́ aláìṣòótọ́ sí ọ. if he didn't answer that prayer Tí ò bá dáhùn àdúrà náà after 25 years. lẹ́yìn ọdún márùndínlọ́gbọ̀n. If there is any prayer point you table before God Tí àdúrà kan bá wà tó gbé kawájú Ọlọ́run. and God is yet to answer, Tí Ọlọ́run ò tí ì dáhùn sí. don't think that he has forgotten you. Má rò yí pé Ọlọ́run ti gbàgbé ẹ. Don't think that he has abandoned you Má rò yí pé Ọlọ́run ti pa ọ́ tì. or he did not hear you. Tàbí kò gbóhùn àdúrà ẹ̀. It could be something that God is waiting for. Ó lè jẹ́ nǹkan kan wà tí Ọlọ́run dúró fún. Wait patiently for his salvation. Ìwọ ṣáà fi sùúrù dúró de ìgbàlá A ẹ̀. promise was given to Abraham Ìlérí kan la ṣe fún Ábúráhámù for 25 solid years. fún ọdún márùndínlọ́gbọ̀n. Abraham kept on believing God Ábúráhámù ó ṣàǹgbà Ọlọ́run and gbọ́. stood on the promises of Ó God sì dúró lórí ìlérí Ọlọ́run until 25 títí di years. ọdún God márùndínlọ́gbọ̀n. answered him. Ọlọ́run dá lóhùn. My prayer for you Àdúrà mi fún ọ. is that you will not wait for 25 years Ipe o ò ní dúró de ọdún márùndínlọ́gbọ̀n. before God answers you. Kó tó di pé Ọlọ́run gbọ́ You tiẹ̀. wouldn't even wait for 2 months. O ò tiẹ̀ ní dúró pé oṣù méjì By his grace, nípa orí ọ̀fẹ́ ẹ̀. as soon as you open your mouth to pray, Kété tó o bá ti lanu tó o bá ń gbàdúrà. God will hear you. Ọlọ́run yóò gbóhùn rẹ. God will hear you. Ọlọ́run yóò dá sí ọ. God will answer you Ọlọ́run yóò fún ọ ní èsì. and grant you your heart desires. Yóò sì fún ọ ní àfẹ́rí ọkàn But rẹ. the point is still, Ṣùgbọ́n kókó ọ̀rọ̀ ni pé if God is yet to answer your prayer, bí Ọlọ́run ò bá tí ì dáhùn àdúrà ẹ̀. don't charge him foolishly. Má fi wèrè pé Ọlọ́run. Don't think that he abandoned you. Má rò pé ó ti pa ọ́ tì. Don't think that he's not thinking about Má you. rò bí Ọlọ́run ò ní nípa rẹ. Always remember this, Máa fìgbà gbogbo rántí nǹkan that when yìí. situation is much more terrible, Ipe ní ìgbà tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ bá burú jọjọ. Jesus becomes much more wonderful. Òun ni Jésù máa ń rẹwà púpọ̀ púpọ̀. God bless you. Ọlọ́run yóò bùkún fún ọ.